Okay student, let's continue the lesson. Lesson name already I told you, again I remember. Geography lesson number 1, lithosphere first, endogenic process. So this is the last class we have discussed. That is, what is the meaning of the lithosphere? Mean inside of the earth, that means interior part of the earth only. Now we have discussed what are the layer, mean 3 layer of the earth. Crust, mantle and core, last class we have discussed. Then rocks, what do you mean by rocks? What are the types of the rocks we have discussed? And the formation of the rocks are divided into 3 categories. One is the igneous rock, second one sedimentary rock, and third one metamorphic rock. In previous class we have discussed about the igneous rock. Igneous means what? The word igneous derived from Latin word ignis, that means fire. Okay, that is the igneous. So how is the igneous rock forming? Mean the molten form of the magma reach into the earth's surface, we call as lava. The lava get cooled down and it form hard rock and a compact rock, that is we called as, what is that? Igneous rock. For example, for the igneous rock means basalt, granite is the best example for igneous rock. Now I am going to discuss another type of rock, that is sedimentary rocks. Sediment means what is settled. What is that? Settled. That is the sedimentary rocks. The word sediment derived from Latin words sediments. The sediment and the வார்த்தை எந்த மொழியிலிருந்து பிறந்தது? Sedimentary என்ற வார்த்தையிலிருந்து பிறந்தது. Meaning of the sediment, settled. Settled means one place or deposit or something. That is called as what? Sediment. Okay. So how it is the soil and others are deposit mean? Due to the natural agent like river, glacier, wind carry the bits of rock and soil deposit in one particular area. Do you understand? What is that? Natural agent. இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஆறுகள், பனிமலைகள், காற்றுகள் என்ன பண்ணும்? They are carrying bits of rock, சின்ன சின்ன துகள்கள் அப்படியே எடுத்துட்டு வரும். And soil it carry. இந்த wind blowing, இந்த காத்தடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா wind அப்படியே அடிச்சிட்டு வந்து மேலே என்ன கொட்டும். அதான் winds carry ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி river running water, தண்ணி ஓடிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்க, it's carry. அது erosional பண்ணி எடுத்து வந்து படி வைக்கும். So glacier, பனிமலைகள் உருக பார்த்து அப்படி தான் நடக்கும். So due to the river, glacier, wind carry the bits of, what is that? Bits of soil and rock deposit in one areas. So after million years back, ஒரு பல ஆண்டுகளுக்கு கழிச்சு, such place become as hardened and compact condition. அப்போ இந்த படி வச்சது இல்லையா, by the river, glacier and wind, இதெல்லாம் படி வச்சாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம், ஒரு after few millions year back, ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஆயிடுது, that regions look like very hard condition. எப்படி ரொம்ப கடினமான இடம் காம்பேக்டாகவும் ஆயிடுது. So such kind of the rock we called as sedimentary rock. புரியுதா? அது படிவு பாறைகள் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதை ஆறு பனிமலைகள் காட்டுகள்னு படி வைக்கும், காற்றுல அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மணலையோ இல்லை பிட்ஸ் ஆஃப் சாயிலோ வேறு எதாவது படி வைக்கும். அது ஒரு பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 3 millions பேக் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ஆகிடும், ரொம்ப கடினமான பாறைகளை மாரி ஆகிடும். அந்த வகையான பாறைகள் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, படிவு பாறைகள். தட் மீன் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ். வாட் இஸ் த மேஜர் ஏஜென்ட் ஃபார் த செடிமெண்ட்ரி ராக்? மீன் ரிவர், கிளாசியர், விண்ட் அண்ட் கேரி. ஓகே. So that's all about the sedimentary. Sedimentary means what is that? It is derived from Latin word. What is that? Sediment. That means settle. Then listen. The bodies of animals and plant fall in this layer. அப்போ என்ன பண்ணுது, அனிமல்ஸ் உடைய பார்ட்டு இல்லை பிளான்ட் உடைய பார்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா படியுது. எங்கே? அந்த லேயரில் படி, செடிமெண்ட்ரியில் படியுது. படிஞ்ச உடனே இட் எம்பீடட். எம்பீடட் என்னது? கெட்டு போயிடுது, டிகே ஆகிடுது. டிகே ஆன உடனே தென் இட் பிகம் அஸ் எ fossils, கடினமான பாறையாக மாறிவிடுகிறது. That is meaning the fossil. So sedimentary meaning is given. What is the meaning of fossil is given? Example for sedimentary rock. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, igneous rockல நம்ம என்ன பார்த்தோம், எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா basalt, granite நான் சொன்னேன் இல்லையா. Similarly sedimentary rock உடைய எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா sandstone.
limestone, chalk, gypsum, coal, conglomerate. These are example for sedimentary rock. Sedimentary rock பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இப்போ igneous rockனு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி sediment rock also example. That's all about sediment rock எப்படி உருவாகுதுன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. Another important topic, metamorphic rock. metamorphic என்னது? உருமாறிய பாறைகள் சொல்லுவாங்க. In Tamil உருமாறிய பாறைகள். The word metamorphic derived from Latin word metamorphosis. What is the meaning of the metamorphic? Change of the form. அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்து another position சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் என்ன சொல்றாங்க? metamorphic. The metamorphic, how it's forming, இது எப்படி உருவாகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, and on the igneous rock or sediment rock subjugated. What is that? Igneous rock and sediment rock subjugated to extreme heat and pressure. என்ன பண்ணுது? igneous rock sediment rock ஒன்றோடு ஒன்று இணைஞ்சு என்ன பண்ணுது? they are producing heat and pressure. நிறைய ஹீட்டையும் ப்ரெஷரையும் உருவாக்குது. ஸோ அப்போ என்ன அது? it form they come to complete the change in their own form. அப்போ அந்த பாறைகள் என்ன தன்னுடைய நிலையில் இருந்து due to the heat and pressure the rock changed their own form to another form. தன்னுடைய பொசிஷன்ல இருந்து வேற ஒரு பொசிஷனுக்கு மாறுது இல்லையா, such rock we called as metamorphic rock. metamorphic என்னது? நாம் இருக்கிற ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து வேற ஒரு பொசிஷனுக்கு மாறக்கூடியதான் metamorphic rock. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த metamorphic rock எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, granite became as igneous. granite என்ன மாறுது? igneous மாறுது. basalt became schist. limestone became marble and sandstone became quartzite. So this is the metamorphic rock example. metamorphic rock example எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். metamorphic rock எப்படி உருவாகுது, அந்த மீனிங் என்ன? example for metamorphic rock I said. okay, so this is the detail about the metamorphic rock. metamorphic rock எப்படி உருவானது சொல்லியாச்சு. next another important topic, rock cycle. what do you mean by rock cycle? mean it is a continuous process. இது எப்படி நடக்கும்? not sudden ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் a continuous process. அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு process தான் என்ன சொல்லுவாங்க? rock cycle. in where it is this process possible? இது எங்கெங்கெல்லாம் அந்த rock cycle நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. மூணு பாறைகளில் நடக்கும். igneous rockலையும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும், sedimentary rockலையும் this process going on, and metamorphic rock also is going on. so the right cycle is what is the process? A continuous process I told. and then where it is this type of the cycle is happening mean igneous, sedimentary, metamorphic னு சொன்னேன் இல்லையா. okay, next it is changed into one form to another form. இது எப்படி நடக்கும்? ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறக்கூடியதான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க? rock cycle. what is that? rock cycle. what is meaning of the rock cycle? mean it is one of the continuous process. first you want to know that. இதை தெரிஞ்சுக்கணும். rock cycle என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மத்தெல்லாம் பார்ப்பேங்க, அனிமல் சைக்கிள் மத்தெல்லாம் பார்த்துருமீங்களா சயின்ஸில், அது மாதிரி ராக் சைக்கிள் என்ன கேட்டேன், இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஒன். செகண்ட் இஸ் வேர் இட் இஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும்? இல்லை இட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் igneous rock, sediment rock and metamorphic rockல நடக்கும். அந்த எல்லாமே என்ன பண்ணும்? தன்னுடைய ஃபார்ம்லேருந்து அனதர் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ராக் சைக்கிள். ஸோ வாட் டிஸ்கஸ்டு ஸோ ஃபார் என்னென்ன நம்ம பார்த்துருக்குறோம்? வாட் யூ மீன் பை செடிமெண்டரி ராக்ன்றதை பார்த்தோம். அது எந்த மொழியிலேருந்து பிறந்தது? ஃப்ரம் விச் வேர்ட் இட் டிரைவ்டு? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட் செடிமெண்ட்? then what are the main agent of the sedimentary? I told. then what do you mean by fossils? I clearly explained. example for sedimentary rock means sandstone, limestone, chalk, gypsum, coal, concrete I said. then what do you mean by metamorphic rock also I said. now we are going to see new topic, geomorphic process. geomorphic is on the earth. what are the process happening? என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது எங்கே? ஆன் த எர்த் சர்ஃபேஸ், பூமிக்கு மேலேயும் சரி, ஆர் அபவ் த சர்ஃபேஸ் ஆர் இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த். வாட் ஆர் த ப்ராசஸ் ஹேப்பனிங் கேட்டிங்கன்னா, தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஹேப்பனிங். ஒன் இஸ் தட் internal process, another one is the external process. inside of the anything happen mean that is we called internal process. for example, listen, what do you mean by internal process? mean the forces from the earth, the forces from the earth are inside of the earth
we called as, what is that? Internal process or endogenic process. Do you understand? பூமிக்கு உள்ள, the inside of the earth, பூமிக்கு உள்ள என்னென்ன ஆக்ஷன்லாம் நடக்குதோ we called as, என்ன சொல்றாங்க, internal process, internal organ சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி it is called as internal process or endogenic process சொல்லுவோம். ரெண்டு சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இப்போ டாப்பிக்கே அதுதான், endogenic process, இன்சைட் ஆஃப் த எர்த் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் இல்லையா. அப்போ பூமியுடைய எர்த் சர்ஃபேஸில் இல்லாமல் இன்சைட் ஆஃப் த எர்த் உள்ள பூமிக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, endogenic process. Due to the internal process or exogenic process, build some landscape or topography of the relief. இப்போ பூமிக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சில நில அமைப்புகளை உருவாக்குது. எது? due to the mantle, core and others. ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, the forces build some landscape, சில நில அமைப்புகளை உருவாக்குது. And topographic relief, some soils also creating. Where is that? Inside of the earth. பூமிக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா due to the forces, the interior of the earth, it makes or build some landscape, topography and relief. That is we called as internal process or endogenic process. That's all about the endogenic. Similarly, what do you mean by external process or exogenic process? And some of the forces, some of the action or forces on happening outside of the earth surface. சில ஆக்ஷன் எதுவுமே நடக்குது, பூமியினுடைய மேல் பகுதியில் சில வேலைகள்லாம் நடக்குது, ஆக்ஷன் நடக்குது. எதன் மூலமாக நடக்குது? டியூ டு தட் ஆர் பை நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ், இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ரன்னிங் வாட்டர், கிளாசியர், விண்டு, வேவ்ஸ். இதன் மூலம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது? அந்த எர்த் சர்ஃபேஸ், பூமியினுடைய மேல் பகுதியில் இருக்குது. டியூ டு த ரன்னிங் வாட்டர், கிளாசியர், விண்டு அண்ட் வேவ், they are created some landforms. For example, running water உருவானதால என்னென்ன landform உருவாகிருக்குது, and glacier what are the landforms உருவாகிது, erosional சரி, depositional சொல்லிட்டு அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் அதை பற்றி பார்ப்போம். அப்போ டியூ டு த ரன்னிங் வாட்டர், glacier, wind and wave, they are created some landforms, depositional landform and erosional landform. படி வைத்தலாலே சில நில அமைப்புகள் உருவாகுது. அரித்தல் காரணமாகவும், என்னது அந்த அரித்தல் அல்ல, தண்ணி அரித்தல் காரணமாகவும் நடக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as what? எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் ஆர் எக்ஸோஜெனிக் ப்ராசஸ். இதை தான் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் அல்லது எக்ஸோஜெனிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ த எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் கிரியேட்டட் லோ பிளைன்ஸ், தாழ்வான சமவெளிகளையும் உருவாக்குகிறது. அண்ட் ஆல்சோ and the shape of some landforms உருவாக்குறது. எது? in the external process. So what is the main difference between internal process and external process? Internal process where is happening inside of the earth, but external process where is happening outer of the earth surface. It is called as, what is that? Endogenic process. And the external process we called as exogenic process. It is also, that means external process also or internal process also, they are creating some landforms. For example, internal process means some of the landform inside of the earth, some landform they created. Similarly, external process also created some landform, that means low plains, shape of that. And also it is, what is the main reason for the external process? If inside of the crust, mantle, core we are told, நம்ம சொன்னோம். அது மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸுக்கு எதுக்கு மேஜர் ஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் வாட்டர், கிளாசியர், விண்ட் அண்ட் வேவ்ஸ். ஓகே, டியூ டு த தே ஆர் கிரியேட்டட் சம் லேண்ட்ஃபார்ம். ஸோ வாட் வி ஆர் டிஸ்கஸ் இன் திஸ் கிளாஸ், நம்ம என்ன அந்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த செடிமெண்ட்ரி ராக், செடிமெண்ட் ராக்னா என்ன, ஹவு இட்ஸ் ஃபார்மிங் அண்ட் வாட் இட் மீன் பை fossils we are explained. And what are the example for sedimentary rock? Sandstone, limestone, chalk, gypsum, coal and coal. This is the example for sedimentary rock. And metamorphic rock it is derived from which word? Metamorphic. What is the meaning of the metamorphic? Change of form. It is, how is the metamorphic formed? Due to the igneous and the sedimentary subjugated, they produce the heat and pressure. They are, due to the reason they form the new type of the rock, such is called as metamorphic rock. And the formation of the rock
Rocks are divided into how many categories? 3 type of the rock. What are the 3 type of the rock? First one igneous rock, second one is sedimentary rock, third one is the metamorphic rock. Then what is the next topic we have discussed? Rock cycle. It is a continuous process. It is happening in the igneous, sedimentary and metamorphic. 3 type of the rock is நடக்குது. Then one form to change into another form. Then geomorphic process means there are 2 type of the geomorphic process. One is the internal process or endogenic process, and the next one external process or exogenic process. So student, from the lesson this is we have learned. So the remaining topic we will see on next class. Thank you.